the city after you check in with Manderley. Боти Джан і огляд та специфікація. Matsu Gravas R118 ремонтний бот. Matsu Gravas R18 типовий бот ремонтної лінійки MG, являється особою автономною пристрій, здатний виконувати широкий спектр завдань щодо ремонту, технічного обслуговування та будівництва. За замовчуванням R118 оснащений аргоновим лазером Roya Searchlight, прикріпленим до стандартної руки MG і RL, оптикою чаник з функцією візуальної обробки, самозарядним біоелектричним акумулятором, бездротовим модулем управління командами та 16 ГБ внутрішньої пам'яті для максимальних можливостей налаштування задач за доступною ціною. Біоелектричний інтерфейс дотримується універсального стандарту Light, який був розроблений у MG та прийнятий більшістю інших компаній по всьому світу, що дозволяє всім ботам у лінійці R виконувати роль мобільних біоелектричних зарядних пристроїв у разі потреби. 16 ГБ вже маловато буде. Welcome back. Your mission was a success. Just about the only bright side of the operation, unfortunately. Report to Manderley for a briefing. Mr. Dan, Yeah. the prisoners on level 3 are a sensitive matter. Leave the interrogations to Mr. Simons. You were authorized to receive your orders from Joseph Manderley, after which you will return to the helipad. Simons. You guys from DC? What agency? Please proceed to Manderley's office. We will expect to see you shortly. Never should have transferred. Prisoners yourself. We will be waiting. Liberty Island is off limits. The island has been declared a crime scene. They've got some kind of specialist from Washington downstairs. Somebody to interrogate the prisoners. Don't worry about what the guys are saying about Hell's Kitchen. If it wasn't for the warehouse, I'm sure you would have helped out with the firefight in front of the hotel. I know for a fact from when you were at the academy that you can do more than throw gas grenades and use a prod. They're full of it. Manderley said he's busy, but to wait outside his office.
listen to what they're saying about the shootout in the park in Hell's Kitchen. Manderley says only senior staff members. I don't think you're supposed to be down here, Agent. They won't talk. We tried everything. Still haven't had a chance. Carry on, Agent. I wouldn't do that if I was you. Посібник з медичного лікування біологічних прав. Медичний науково-дослідний інститут інфекційних хвороб армії США. Крім шкідливого впливу на здоров'я цільової групи населення, бойові біологічні речовини можуть спричинити суттєві наслідки для систем медичного обслуговування. Величезна кількість пацієнтів, що потребують інтенсивної терапії, перевантажить медичні ресурси. Виникне гостра потреба у спеціальних ліках або вакцинах, які зазвичай відсутні серед стандартних фармацевтичних запасів. Постачальникам медичних послуг і лабораторному персоналу може знадобитися додатковий захист. А розтин і поховання останків створюють ризики, не характерні для такової практики. Швидкість. Looks pretty bad down here. Keeps getting worse, too. It must be raining bullets out there. The NSF aren't kidding around. How you holding up? Fine. I lost one of the privates because a refrigeration unit went down. That's always hard. You've got a lot on your hands. Don't beat yourself up over faulty equipment. By the way, we aren't in such shambles that we... You might talk to my friend. He's in a few hits tonight.
The dock had to operate. We'll get well soon, soldier. Yes, sir. I will. Dr. Reyes said they took the bullet out, but I still feel it in my stomach. Agent Denton, marvelous. In addition to an accuracy weapon modification, I've got some 7.62 millimeter rounds and a couple of multi-tools. Mr. Carter, I can't tell you how great it is to be a part of UNATCO. You should have seen the fighting in Castle Clinton. Yeah? I cleaned the place out. Went in shooting, huh? I guess that's what this agency is known for. I never thought I'd see this much action in one mission. In my day, international peacekeepers were citizens first and soldiers second. You can forget about that extra ammo. I'm only going to give you the multi-tools. I think you should concentrate more on mission objectives and less on the enemy body count. I can't carry anything else right now. Hold on. Ready to load up? I can't carry anything else right now. Long night, huh? I don't understand. What are you doing? Доктор Рейс, вітання. Вітаю з виживанням у своїй першій місії. Я знаю, що все це просто частина роботи, але все одно радий бачити тебе цілим. Більш-менш, якщо прочитаєш це до того, як мені випаде нагода зустріти тебе особисто,
Потягни свою дупу сюди вниз. Щоб я тебе підлатав. До речі, до мене тут згори дійшло кілька чуток. Складається враження, що вони певно скористалися цією атакою НСФ для оцінки твоєї ефективності. І поки що, схоже, всі в захваті. Ну, принаймні, не всі, крім Гюнтера. Але в нього свої проблеми. Так тримати. Але не втрачай пильність. Мені часом здається, що тут у кожного своя гра. Олден, стережись. У мене обмаль часу, тому одразу до суті. Тобі розкажуть багато всякого про те, що сьогодні сталося. І, ймовірно, спробують все спихнути на мене. У мене є на це причини, про які я не можу зараз говорити. Не через мережу, але повір, вони дійсно вагомі. Я можу підштовхнути тебе у потрібному напрямку. Порийся в кількох комп'ютерах і подиви, що зможе знайти. Спробуй комп'ютер Мардерлі, якщо ризикнеш. Пароль Найткілери. Також міг би щось глянути у Навар, але я не знаю її пароль. Цієї жінки крижаний характер, будь з нею обережно, як власне і з усіма іншими. They still have some terrorists downstairs. Ones you didn't kill in the statue. Як зупинити терор? Новий погляд на свободу. Коли один маніяк може знищити з лиця землі 20-мільйонне місто за допомогою вирощеного у своєму підвалі мікроба, виникає потреба в новому підходу до правоохоронних органів. За кожним громадянином у світі має бути встановлене спостереження. Це означає встановлення камер на кожному перехресті, комп'ютерний аналіз кожного телефонного дзвінка, електронної та звичайної пошти, а також повністю цифрову економіку, в якій кожна транзакція реєструється та аналізується для виявлення підозрілої активності. Ми близькі до досягнення цієї мети. Дехто може заявити, що порушується людська свобода, але насправді це навпаки. З розширенням спостереження люди стануть вільними від небезпеки. Вони можуть вільно гуляти по будинці вночі, вільно працювати у безпечному місці та вільно купувати будь-які легальні продукти чи послуги без загрози шахрайства. Одного дня кожен чоловік і жінка будуть тихо заробляти кредити, купувати речі для тих домівок на тихих вулицях, влаштовувати пікніки як з сусідами, так і з незнайомцями, та спати з відчиненими дверима і вікнами. Якщо не це іделічна мрія кожної вільної цивілізації в історії людства, то що? Анна Навар. Агент. Тероризм. Війна без фронту. Як боротися з підпільною загрозою без визначеної території, бази чи часто відомого лідера? Звернімося до військової історії. Яскравим прикладом того, як давати раду масовим заворушенням, є система оцінювання Гамлета, розроблена у 20 столітті армією Сполучених Штатів під час окупації Південного В'єтнаму. Оскільки населених пунктах цієї країни були як повстанці і комуністи, так і лояльні громадяни, міста оцінювали за шкалою від 1 до 5, де 5 найнебезпечніші. Щомісячні звіти місцевих командувачів, які робилися у В'єтнамі для актуалізації контурних карт ідеологічної концентрації, містили багато компонентів, які наразі використовуються у секторальному польовому звіті у НАТО. Сучасні підрозділи розгортання у НАТО сформовані за моделлю ВОД, взводів об'єднаних дій, які діяли у В'єтнамі і являли собою загони з 15 осіб, відповідальних за окреме поселення. Села, що були під захистом, зазвичай отримували 2,95 бала СОВ у порівнянні з середнім балом 1,6 у тому ж регіоні. Підрозділи ВОД виконували під час місії багато функцій, але головним чином вони працювали з місцевою поліцією для зміцнення ідеологічних зв'язків. Підрозділи ВОД команди УНАТКО в першу чергу піклуються про розбудову безпечних громад. Мандерлі.
знай свого ворога тамплієри. Думки розходяться щодо того, чи слід вважати тамплієрів терористичною організацією, оскільки вони не вдаються до типових інструментів тероризму, але хай це не вводить в обману. Тамплієри такі ж небезпечні, як і будь-яка інша група, що користується зброєю та бомбами для залякування вільних громадян країни. Тільки зброї тамплієрів – це шантаж і вимагання. Ймовірно, прямі нащадки так званого таємного товариства, що веде коріння ще середньовічних хрестових походів, сучасні тамплієри в основному переймаються зростанням власних банківських рахунків шляхом майстерних незаконних фінансових маніпуляцій, які вже встигли призвести до колапсу цілих ринків. На сьогодні тамплієрів класифікують як неактивну групу, після того, як їх суттєво поменшало в результаті об'єднаного рейду НАТО Інтерполу на їхню паризьку штаб-квартиру у 2051 році. Однак кілька ключових тамплієрів все ще перебувають на свободі і можуть спробувати відновити організації під новою назвою. Знай свого ворога Х-51. Про Х-51 відомо небагато, окрім їхньої участі у різного роду незаконних дослідженнях, більшість з яких була заборонена міжнародними угодами протягом останніх 50 років. Комп'ютерний аналіз показує високу ймовірність того, що саме члени Х-51 відповідальні за південно-каліфорнійську катастрофу, яка спричинила затоплення значної частини Південної Каліфорнії. Хоча точна природа експерименту, що призвів до трагедії, досі невідома. В доступі є небагато інформації щодо загальної мети Х-51, якщо вона взагалі існує. Вважається, що Х-51 очолює Геррі Севідж, науковець, який раніше працював на різноманітних таємних проєктах для уряду Сполучених Штатів, поки не зник за загадкових обставин кілька років тому. Усім агентам рекомендується бути пильними щодо будь-яких свідчень про місце перебування Севіджа чи інших членів Х-51 і негайно повідомляти про це своєму оператору або безпосередньому начальнику. Gunther's full of it. Earlier tonight, in the statue, I bet you had at least half a dozen takedowns. At least. We lost a buddy of ours in the park in Hell's Kitchen. Guess there wasn't much you could do. Gunther's full of it. Earlier tonight, in the statue, I bet you had at least half a dozen takedowns. Well. Target acquired. Come out, agent. I can sense you quite clearly.
here first. Mr. Manderley is in a meeting, JC. You'll have to wait. I was told to report for a debriefing. A debriefing. Do not worry. I will state in my report that I was satisfied with your performance. Be quiet. You'll have to wait a minute. Mr. Manderley is busy. Just fire the arrogant son of a bitch. I wasn't exaggerating. He's our best agent. We don't need him. We've got his brother, and more on the way. He knows nothing. I think he does. You should never have sent him to Hong Kong. Let's be sensible. We have to look at the whole record. Look, I understand. He was your pet project, but that's out of my hands. Now that the shipment's been lost. I know. I will comply with the order. That's all I ask. Carry on. I'm going downstairs to interrogate the prisoners. Carry on, Agent. I cannot wait forever. He will... Mr. Manderley can see you now. Hello, JC. Come in. Clerical task first. Your op bonus is split between the Castle Clinton and warehouse objectives, 500 each. You get the full 1,000 plus 200 for how you handle the hostage situation in the Battery Park subway station. Good work across the board. Thank you, sir. Who was that you were meeting with? Politics, bureaucracy, mismanagement. JC, I've got some bad news. The mission failed. I would have taken out that JoJo punk, but he wasn't even in the warehouse. Never mind that. He slipped out before you even got to New York. What about the shipment? I'm just going to say it straight, JC. Your brother screwed up. We got nothing, and he's taking the heat this time. The coalition is letting him go. What went wrong? We don't know. He hasn't reported back. The rest of the strike force says he lost his nerve. I think he was trying to avoid casualties. In Hell's Kitchen, instead of clips for the troops, he was issuing tear gas. Whatever the case, now it's your turn. We've got one more chance to retake that shipment. Has it been located? Take the chopper back to the city. We know they plan to put the Ambrosia on a plane, but we don't know which airfield. Where should I start? If I were the NSF, I'd be moving it through the subways, the abandoned parts of the infrastructure. I'll check out the subways. And stay away from the press this time, especially the tabloids. Do I need to quote the manual? Secrets are lives? Yes, sir. You have your orders for Mr. Manderley. I have been waiting for 20 minutes. Sorry, Anna. What is it? A new Мистецтво assignment. війни. I think Суньцзи. Agent Denton should handle the Розділ assassination. 3. Стратегія Is there атак. a problem? Суньцзи каже, при практичному веденні війни краще буде захопити ворожу країну цілою, неушкодженою, аніж знищеною і зруйнованою. Так само, краще захопити армію ворога цілісності, аніж знищити її, захопити полк, закінчити сотню цілісності, аніж знищити її. Відтак, стинатися і перемагати у кожній битві не є найвищою майстерністю. Найвища майстерність в тому, щоб зламати супротив ворога, не стинаючись з ним. I am anxious to see one of the experimental agents perform. You aren't alone, Anna.
see your brother, send him my way. He didn't report back. Get moving. Why are you still here? Я так хочу. Good to have you back. I have one question. They already asked. I don't know. One must admire a man who can keep a secret because he has value. What you know more than others makes money and gives you a measure of power. You Walton Simons? You think I could be bribed? Margaret Forsyth under NSF protection in Queens. Your son Richard attending Bronx Science. You see, I have a few relevant facts myself. Care to make a trade? You wouldn't dare. I'll give you 2 seconds to decide. Get out of it, Denton. This is none of your business. I don't think you're supposed to be down here, Agent. Time's up. Where is the NSF taking the ambrosia? They asked me already. I don't know. Need I remind you that in the case of a national emergency, FEMA has a list of 6 million Americans who will be transported to detention centers? Your tabloids call it RX-84. Yeah, including the President, Congress, and the Supreme Court. In my position, I find it very easy to add names to that list. Go to hell. I won't say anything, but I think you should go. The United States government has had emergency powers since World War II. We've never left a state of war. Speak for yourself. The federal government is just responding to a threat. A government should be about more than self-perpetuation. You will confess, by the way. I don't like to dirty my hands with that sort of thing, but you will confess. Manderley will chew us out if he finds out you were here. Certain intellectual properties, aside from the quantities of vaccine, concern me deeply. Has the NSF made any attempt at reverse engineering? Leave me alone. I don't think you're supposed to be down here, Agent. If you wanted to save people, you could have unloaded the whole shipment in Manhattan with the airlift. You said it yourself. Secrets are power. I won't say anything, but I think you should go. Відколи нафіг. We have less civilized ways of making you talk. Manderley will chew us out if he finds out you were here. I am a patient man, Ask me if I care. but not that patient. I don't think you're supposed to be down here, Agent. Ну, ніфіга собі. You saw nothing, Denton. Report to the helipad. I won't say anything, but I think you should go. Його з мене буде не дуже швидко. Хто-то є. Get moving. Don't listen to what they're saying about the shootout in the park in Hell's Kitchen. You had other priorities. I think the suits are putting the squeeze on Manderley about this one. Hope this one turns out a little better. Your chopper's ready, Agent. Piece of gossip. And an Navarre election. Get on the helicopter, Mr. Denton. Simons did not appreciate your interference. Let's go.
one point. Seems like a good place to start looking.
think we scared him off. This whole place just got shot up a few minutes ago. We sure appreciate the help tonight. We've got the secret passage sealed up, sir. They call it a bolt hole. It's probably been part of the fort since it was built. We sure appreciate the help tonight. Hey, you a cop? The terrorists got away. Пес, слово похмуре, так не казав Макбет. Вони прийшли сьогодні. Ця ватага НСФ встановили периметр у нетрях та взагалі взяли кількох людей у заручник на станції. Одна з них казала мені, що це необхідно, щоб уряд спричинив необхідність. Пам'ятає її слова? Ми раби, якщо вчинимо інакше. На що я спитав, чи вважає вона, що ті люди внизу на станції почувають себе вільнішими, коли прив'язані до купи динаміту? Вона просто глянула на мене і пішла геть. З ним спілкується Кевін, він каже, що ми нічим не ризикуємо, дозволяючи їм користуватися тунелем. Каже, що нам не слід ні з ким сваритися, але мене турбує пекло та дуги, що до нього ведуть. Oh, thank you again, my hand. Oh. We lost the battle today. I admit it. Yes, sir. You with the NSF? And myself a division, mind you. Back when we were the Northwest Secessionist Forces. Years ago. They thought they had us licked. Like they think they have us licked tonight. But look at me, young sir. We're God's army. And what infernal devil can stop God's army? Well, you take care of yourself. Found me two 30-06 clips. Now all I need's a gun, and then it's me and Satan. Yes,
Satan. One last look into the devil's red eyes. Sounds like you served God admirably in the Northwest War. But maybe you should let a soldier from the younger generation take the clips off your hands. What do you want for him? Huh? You mean money? You want to buy him? Well, guess I'd take about 300 for each one. I'll check back with you Не later. буду я. Think it's true the vaccine? I can think of safer places to camp. After all the fighting tonight. Yeah, cops said I could be here. Besides, I ain't camping. I'm with the mole people. Why the name Mole People? They call us that because we live underground. Like they're some kind of superior beings or something because they got more money than we do. Maybe you should join your people. Anywhere underground would be safer than Battery Park. The moles need someone topside. And besides, it's been pretty quiet. I'd rather be here than have the NSF tromping around with machine guns. The NSF are hiding out with the Mole People. Yeah, they haven't hurt anybody. We guess it's all right. I need to contact the NSF. Think you could tell me how to find the moles? Sure. Just give me the password so I know they trust you. Underworld. Good. As long as they decided to give you access. Go to the phone booth in the subway station. The code's MOLE. That's 6653. Thanks. When you get to the Brooklyn Bridge station, talk to Charlie. He'll get you into the tunnels where we live. What about the mo? Charlie's the lieutenant mayor. He Plenty of room around the fire. Thanks again for the key. It wasn't a favor. I was well paid. A real patriot. I see it like this. It all balances out. UNATCO's just as much gun freaks as the militias. And if everybody's gonna shoot it out, fine, so long as neither side wins and takes over the whole country. The goal of UNATCO is not conquest. It's the safety of ordinary people like yourself. I know an army when I see one. Look, I'll be blunt. Got any cash? There's a secret passage behind that phone booth over there. For 500, I'll tell you where to get the code. I already got the code to the phone booth, but thanks. After the quakes, the homeless drifted down here. Junkies, runaways, grifters. There's a DSS file a mile long on this place. Some of them, the so-called mole people, have permanent living quarters in an adjacent tunnel system not on my map. Сонце опівночі. Чорні гелікоптери турбують сенаторів. Оскільки зловісні чорні вертольоти все частіше починають помічати по всій країні, від Манхеттену до берегів Південної Каліфорнії, багато громадян стурбовані тим, що поява таких бойових апаратів може свідчити про підготовку військ до мобілізації заради якихось невідомих заходів. І звісно, це мене турбує, прокоментував сенатор Гаррі Тервіс, демократ Техас, член комітету зі Збройних сил. Я маю намір підняти цю тему на нашому наступному засіданні комітету і поставити кілька незручних запитань. Директор НАТКО Джозеф Мандерлі був налаштований більш скептично. Якщо чорні вертольоти дійсно використовуються для таємних операцій, то відповідальним особам це не надто добре вдається. Далі Мандерлі додав, що в авіапарку НАТО немає подібних літальних апаратів і відмовився продовжувати тему, заявивши, що це применшує серйозний характер нашої місії. Джо Грін, старший штатний журналіст.
What you need, bro? Vials are $2.50. Know where I can find the mole people? Good neighbors keep each other's business private. You want to set a price? I'm a good neighbor. You want to buy something or not? I'm with you, Natco. Start talking. I ain't going back to jail. Let's try some word association. First word, ambrosia. Bitch, I ain't going back to jail. Hi, honey. The doctors in that clinic, they ain't worth 5 credits. Nurse knew I was sick. She just Не здихай. I'm looking for the mole people. You don't want to camp with them. Trust me, they're too political. I don't need a place to camp. I started the mole people. I was there first. And then they made up committees that throw people out just because they don't like the way you look. How do I find them? Don't bother. They're elitist. And now the NSF is down there too. It stinks down there anyway. I hear the NSF are using the mole people hideout as a base. Are you the feds? We don't need a war down here. I work for UNATCO. Well, the NSF come through here, but they don't bother us. If we need help with anything, it's our plumbing. We lost pressure because of the explosions on South Street. Tough break. You tell me about the NSF and I'll put in a word with the city about the water. The city don't know we got water, and they don't need to know. How about you fix it, and then I'll talk. I don't have much time. I would open the valve myself, but there was a cave-in. The utility door's blocked. It's up at the north end of the tracks, in case you want to take a look. Clearing a tunnel. That would require explosives. It could be done. A lamb would do the trick. It's just that I'm not gonna be the one to talk to the rooks. They'd probably sell us one, but they don't like people going into their turf, which is the whole upper level. Hold up, bro. What is it? You on Rook's territory now. Just so you know. You call yourselves rooks? That's right. Up here, it's business. You want to do business? Talk to El Rey. I'll keep that in mind. Just take it easy, bro. Be cool. No one up here is looking for a fight.
You wanna talk to El Rey? That's cool. What's up? El Rey runs the show. Hey, bro, what's with the get-up? Charlie says you sell explosives. Yeah? Charlie should mind his own business. How much? Whoa, 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 whoa. We ain't talking firecrackers, understand? What I got, it comes from a guy at UNATCO. Hardcore munitions and shit. How much? I got a lamb. You know what that is? $750. Pretty steep for secondhand goods. Either that or you work for it. You in the fighting? I need someone to take care of the dealer downstairs. Already dead. Yeah? You killed him? Just another parasite. Hot damn. That guy you just killed? He's been in my way for months. Now I got the whole station. You can have the lamb. Now I can afford me a Gep gun. You don't want to be nowhere near one of those things when it goes off. We're gonna be special forces for the NSF if they give us some chicks. I tried to clear a path to the door, but I'm not... The water line should be open now. Good. Glad to see you UNATCO boys do something for the community. Now can you tell me about the NSF? NSF? Yeah, they took over our tunnels. How do I get there? Go to the women's restroom on the other side of the station. Look for a keypad under the sink. Combination's 5482. Great. I'm glad I can help you out.
Мазіло. Ще є дитинка. Не рипайся. Вот твою мать. You with the police? They just moved a bunch of barrels through here. You still have time to catch them. We got a man down. Everybody be careful. That's him. Чого воно? I got this one. That's him. He's a cop. Так, вони... I guess it's nothing. I got this one.
Looks like you've been overrun by NSF. They move supplies through here. There's nothing we can do about it. Anything recently? A bunch of barrels came through about an hour ago. Woke us all up. Where were they headed? They went through the bathroom like they always do. Only way to get a key is from the NSF commander. Guy lives to the south. But I bet he'd die first. Some of the terrorists actually live down here? It's a secret room. You open the door by pushing a brick. They keep hidden behind some cardboard boxes. I'll have a talk with him. You won't have to worry about the NSF for much longer. You're with the police? I know a secret. Yeah? It's about the NSF commander. You know how he gets in a secret room? I give up. He does something with the brick behind those cardboard boxes. It's true. I saw it. What boxes? The south end, where the room is. Where else? You're the spy, huh? Who was that? I didn't see a uniform. I guess it's nothing. I surrender. The mole people say the ambrosia came through here an hour ago. I'll cooperate. Relax. The key to the men's restroom is on the table. This better not be a joke. Hey, I'm just an accountant. I know the body armor looks threatening, but I'm part-time, like a reservist. I don't want any trouble. The key's on the corner of the table. If you're looking for the airfield, you're gonna want to go to the north end. Built a secret passageway. Take it easy, I'm on your side. Нема тут. На моїй стороні.
from the feds? We don't need any help. Don't shoot! Hold fire! I surrender. Easy, man. I won't get in your way. These sewage tunnels look like they come out somewhere by the airfield. Be careful, though. The terrorists probably expect intruders.
Scanning area. Scanning area. Прямо на нього. А я зрозумів, що ти мене... Scanning area. Scanning area. Scanning area. Якщо тобі буде знадобиться доступ до мого аккаунту, логін, код, пароль Сейнт Марі. Бережи себе, я знайду тебе після того, як це закінчиться. You're entering the helibase terminal below a private section of LaGuardia. Veer to the east. You should be able to take the elevator to ground level. If you hit trouble, double back across the platform. There's a sewer drain to the northwest which leads to a pond next to the airfield. We think we might know who's moving the shipment. More in a minute. Looks like you're on the right track. That's one of the 3 missing barrels of ambrosia. We'll be sending a team to recover it. See if you find the other 2.
saw somebody. Трохи примазав. Чого ти з першого разу не вибиваєшся? Keep looking. Something funny about that guy. Поверх. Джей Херст прихворів. Я не дуже добре почуваюся, тому думаю, що візьму назад та відгул. Але коли я повернуся, обов'язково влаштую тобі реванш за ту більярдну партію. Джоні. Термінал 12, це мій. Тут об'явив Кіліан з цією каністрою, яку їм вдалося поцупити з острова разом з Амброзією. Передав її мені, наче я знаю, що з нею робити. Я її завантажу на літак. Але потім мушу спуститися вдовг, глянути, що там у біса коїться. Плана зараз немає, тож зроби мені ласку, передай йому, що код до контейнера з цією штукою 9905. Можливо, він знатиме, що з цим робити, бо ці горили не можуть запам'ятати свої дні народження. Не те що. Тож я скажу Янгу, щоб давав до роботи, ми тут не дурня клеїмо. Міста.
Careful. These United guys got all the... Наче ніхто не ходить. Ай. Ну ще й снайпер збив.
І камери вимкнути. Ерін, амброзію доставлено, і першу каністру вже вантажать на вертоліт. Інші відправлять човном і літаком, тож сподіваюся, нам вдасться отримати хоча б один зразок для аналізу. Якщо зможеш, то зустрінь нас в одному з пунктів відправлення. Якщо ні, ти знаєш, де збираємося, коли щось піде не так. Ти багато зробила для нашої справи і дійсно можеш з собою пишатися. Тепер відходь без зайвого шуму. Мак Моран метає китайську руду, а IPR Пекін Китай. З огляду на оголошення Китаю минулого тижня про запуск місячного гірничо-добувного комплексу Джоб Ельфан у Маккорман Global Steel сьогодні відбулася прес-конференція з розкриття деталей доставки першої партії місячної руди з комплексу на землю за допомогою електромагнітної катапульти, побудованої Макмораном. Катапульта Макморан МД-118 є першим зразком прискореного транспорту, побудованого в такому масштабі.
та, безперечно, першим, що виконує операції за межами землі, розповів Шон Мерфі. Вибір китайським урядом для цього контракту саме Макморан є важливим кроком у налагодженні економічних зв'язків між Китаєм і США. Макморан виграв контракт у жорсткій конкурентній боротьбі з Page Industries, яка досягла свого піку за часів невдалої спроби Пейджа здійснити вороже поглинання Макморан. І книжки таке собі. В зоні підтоплення на мінімумі у APR Лондон, Велика Британія. У статті, нещодавно опублікованій у щоквартальному журналі Королівського метеорологічного товариства, зазначено, що повені, які відбуваються по всьому світу внаслідок танення крижаних шапок, цього року будуть значно меншими, ніж у попередні роки, через надзвичайно холодну зиму в північній півкулі. Докторка Темі Брайт, професорка кліматології в Оксфордському університеті, яка очолює дослідження, зазначила, що глобальні припливи піднімуть воду не більше, ніж на 1-2 метри в середньому в більшості великих міст Північної Америки, Європи, Росії та Східної Азії. Для порівняння, тогорічний рівень підняття води в Нью-Йорку становив 4 метри, що потребувало додаткових мільйонів кредитів для покриття витрат на мережу дамб і помп. Хоча ми маємо чимало теорій про значне збільшення кількості днів нижче точки замерзання на обох полюсах. Практичний результат полягає в тому, що щільність арктичного льоду суттєво зросла в порівнянні з будь-яким аналогічним періодом за останні 5 років. Треба того бісового. Там бісік снайпер, його треба якось зняти. Says I did. Кашнулась. Трохи крашнулась.
stuff. Прямо в черте. Тобі пощастило. Я не можу було їх відразу зняти. Нічого не видно.
мучити, ну ніяк, та совість не.
Так, тільки не кажи, що ти сейвив пило. Правильно. Ліземо сюди. Давай. Швидше. Рухай. Але точно вигідніше, ніж захист. We're certain based on what you've discovered that he's working with terrorists. Your orders are to locate and kill him. We're sending you a map of the airfield.
They should make sure. Take him out. Так, ти мене бісиш. Great. They should make sure you resident shots. I've notified the recovery team. One barrel left. We think this one may actually be on Lebedev's jet. Там ця херня є. Мені треба оглянути периметр. Ми отримали повідомлення, що хтось прямує сюди через тунелі. Не знаю, які у них сили, але звучить недобре. Якщо не повернусь, вантаж амброзію, щойно прибуде човен, а потім прямуй до ангара. Підні ворота замкнені, тому візьми ключ. Зустрінемося там.
Кожна вежа окрема.
казах. Кожну вежу по біноклю. Щоб десь залишився один код. Може і ні. Може і ні. Такий він. Де він і садився. Так, ти зараз будеш Who's there? I think the law's on us. ти десь їв, ти ж падлючка. Для вас більше не існує.
ще один. І собі машинки. Швидко ти уїжджаєш. Встигає. Падло. Угу. Так. Тепер. Ай, йоп. А ти голову прийняв. Не влучив. Так він я отримую. Ніфіга себе, перескок. Я туди заскочу і так.
Так, піднюся. А тут не доскочив. Що за падлющість? Точність. Тепер. Я не побачив. I guess it's nothing. Get this pig.
That's it. Звідти я його? Пан питав мене про код до ангара. Декрет, тож це 5914. Каже Яну, що не підставляв свою думку під кулі. Ти знаєш, що я до нього відчуваю, і я тебе, якщо щось трапиться, щастило, Мері. Є наче сковано.
Excellent work. I underestimated your abilities. You work for the NSF. Listen to what I've got to say. We don't have much time. You got that right. UNATCO will have a team here in a few minutes. The Grey Death is a man-made virus. Everyone up to the president is at UNATCO's mercy as long as UNATCO controls the supply of ambrosia. You believe that? We have proof. We need to get the ambrosia to Hong Kong. Heard of Tracer Tong? He can help us synthesize it ourselves. You better step away from the jet. Your boss is my next objective. Join us, JC. Talk to Lebedev. He can convince you. Hey, you're the guy the Fed sent? I have something for you. How do you know anything about the feds? Oh, Lebedev, all his people right now, they're running around like ants thinking it's gonna be a raid. Rich bastard probably has some kind of drug deal about to happen. Anyway, filch this stuff from a guy's locker. I'm selling a recoil weapon mod for 400. I also have some shotgun shells I'll give you for 300. Here's 400 for the recoil weapon mod. Appreciate it. Hold fire. Scanning area. Easy, we don't want any trouble. Scanning area. Get on the plane, we're almost ready to go. Blackmail of the US government could not possibly escape the notice of the United Nations. Don't be so quick to trust the UN. Are you kidding? The UN's about the only chance we've got these days if the US spirals into another civil war. A pretext, nothing more. The whole project of world government, going back to the League of Nations, has been funded and manipulated mainly by wealthy bankers. Is that so? Remember that the UN itself was built on land donated by John D. Rockefeller. Get on board. A UNATCO security squad will be here any minute. Scanning area. The wealthy have always been the ones to profit from one world government.
Декар передав мені, що Кіліан достав каністру, здобуту під час операції. Декар не знає, що вона таке, тож він поклав її в контейнер на борту літака і замкнув кодом 9905, щоб ви з'ясували, що з цим робити. I surrender. What? Easy now, Agent. UNATCO has a policy against killing unarmed prisoners. We have much to learn from each other. We're assuming control of the airfield. The vaccine will be returned to the international authorities. Don't you want to hear why your brother came over to our side? He makes his own decisions. You know he wouldn't betray UNATCO without a reason. Ха-ха-ха. То I тепер guess можна Paul поговорити. must have convinced you. All right, we're alone. If you have proof of a conspiracy, let's hear it. The question you've got to ask, I'm surprised you haven't, is the obvious one. Who am I? Who made me, and for what purpose? UNATCO has briefed me on my augmentations. Get to the point. Your parents were murdered precisely because they could have told you the correct answer to that question. That's a pretty big claim. You didn't have parents. The ones you knew were employees. You were made by a cabal of technophiles so crazed for power that they would control not only governments and people, but the chemistry of our bodies as well. Your proof? You're the proof. You and Paul. When you get back to UNATCO, pay attention. Something's not right. You're really working for a group of conspirators called Majestic 12. You expect me to believe there's a group of people powerful enough to control the United Nations? The UN and UNATCO are just a couple of their tools. UNATCO has already occupied the airfield. Just go through the motions and report back to Liberty Island. I can't do anything for you here. I surrender. What? We're assuming control. Don't you? He makes his... You know. Good work. Now finish the job. He surrendered. He's an unarmed prisoner. UNATCO policy protects him. Terminate the prisoner, Agent. If you are too afraid, you are ordered to return to base on Manderley's authority. There is a helicopter waiting.
command here now. If you know something, just tell me. The question you've got to ask, I'm surprised you haven't, is the obvious one. UNATCO has briefed me on my augmentations. Return to base, Agent Denton. I will handle this. Your parents were murdered precisely because they could have told you the correct answer to that question. That's a pretty big claim. You didn't have parents. The ones you knew were employees. You were made by a couple of technophiles. Leave us, Agent. Now. Our work. Sounds like a picture-perfect description of the NSF. Think bigger, Agent. You have disobeyed a direct order. Do you think it's an accident that the cure for the global plague is owned by a single corporation, and that is kept so secret that only the tabloids dare print a story suggesting it exists? The supply is limited. That doesn't mean there's a conspiracy. But where does that corporation manufacture the cure? And where did your brother uncover the information that brought him over to our side? Go on. I can tell by the expression on your friend's face that she knows where I'm heading. UNATCO is completely correct to think that Tracer Tom will soon understand Ambrose. He was the one who was going to receive the shipment. Why tell me all this? I've said nothing that UNATCO won't find on this plane's computer. But here's the secret. This is what Paul was so interested to hear from Tracer Tom. Manderley will be disappointed in your insubordination. За хлоп. That is what happens to a prisoner who tries to escape. Go to the helicopter now, Agent Denton. It is waiting at the airfield. Не переживай, я тебе ще раз грію. See to the helipad. We know your brother was here. He is gone, but we will find him. All clear, sir. Да. Я їх всіх тут положив, коли приїхав. Manderley has Ну assigned me the давай, з peacekeeping тобою occupation of поговоримо. the airport. Standard procedure, it appears. I'm sure we can count on you. I want to be the one to execute Lebedev. Some bad news. Agent Navarra beat you to it. Yes, of course. I will congratulate her. Hey, about my brother. A shame that we have to track down and kill one of our most advanced agents. At least we have one of you left. Don't you think we should give Paul a chance to explain himself? He's been with UNATCO for years. Only one thing can happen when you break your oath to the coalition. I will be truthful. I have requested the assignment of the power. Lunter told me about Paul. It's true. Paul's been working for the NSF. This is going to shake up the coalition, JC. I don't know if you realized how important your brother was. The coalition will recover. I'm not so worried about the coalition. UN officials will probably get involved. You'll have to keep your head down if you're going to come through this in one piece. Sure you're ready to head back to base? I'm ready. Let's move out. Get in.
I think you made the right decision by not killing Lebedev. Він здався чого. Я маю. Don't worry. Manderley calmed down when he heard that Anna took care of Lebedev. До моменту статус Поводенка не відсторонено. Самого де додано до списку розшифрованих осіб. He's mainly upset about the call. Ну, так то і так. Manderley's blowing his top. Better go see him on the double. Ось тут камер стало набагато більше. It's a Hello, Agent Denton. Hi, JC. Джейкобсон, зайди до мене в кабінет. Нам треба поговорити щодо останньої місії. Особисто не через інфолінк. Зайди до мене в кабінет після наради з Мандером. What kind of pain? Behind the eyes, a sharp burning, almost electrical. How's your bioelectric level? It's always at 100%. I like to stay prepared. That's probably it right there. Free radicals. You should charge your systems only when they've been significantly drained. I wasn't informed of that. It's a lot like an electric razor. If you leave it plugged in all the time, the battery loses its 0 point. Just watch your levels. Interesting. Thanks, Doctor. Let me know how it goes. Get everybody patched up? I did my best. You're looking good. Never felt better. They just dropped off a few liters of the ambrosia you recovered, by the way. Good work out there, Denton. I want you to know, we will not let your brother's activity cast its shadow on you. Yes, sir. I'm grateful for that. I just wish we'd found out sooner. No harm done. We have you to take his place. Is a few liters going to be enough? Well, no one on staff's gonna catch Grey Dead this one. I saw you listening in.
Yes, it's true. I have augmentations like yours. Don't you work down in Washington? Actually, I'm the director of FEMA. Sounds like you wouldn't have much use for physical augmentations. You underestimate the demands of my work. We deal with every sort of natural and unnatural disaster you can imagine. But you're the director. You work behind a desk. Am I behind a desk right now? No, I'm not. That's because we have a situation here in New York. I got to my position because I can fix things. You will see shortly, because as you have probably noticed yourself, this agency is broken and needs an overhaul. What do you mean by overhaul? You will receive a memo in a few days. I am still collecting data. UNATCO was very effective this evening. We recaptured the shipment. You don't have to worry, Agent. It's the softer elements I am after. Like who? You're beginning to exceed your clearance. What are you? Angel OA? Excuse my persistence. I'll wait for the memo. Good. Carry on. Іди ще парочку полонених розстрілів. Paul said UNATCO uses the Ambrosia supply to influence national governments. What do you think about that? So it's true. He went over to the NSF. He makes some sense. I ignored the mission objective of killing his boss, Juan Lebedev, but Agent Navarre intervened. What did Manderley say? I didn't talk to him yet. Oh, you better get to his office. He's not going to like that one bit. If there's a conspiracy, it's a VersaLife. They're the ones making money off the play. Правильно, їм треба обанкрот. І в мене 5000. Погано. Glad one of the Dentons is gonna stick. I can't believe it, JC. What got into Paul? I guess he got a better offer. What a blow. I don't know how we'll recover. It's almost like losing a son. I don't understand it myself, but we've got to go on. Is Manderley available? Go right in, JC. He has a lot to discuss. What's the idea, JC? Я хочу побачити, що у вас за пост. You better not keep him waiting. All right, Denton. What the hell happened? You were under direct orders. My orders. Sorry about not killing Lebedev. He seemed worth interrogating. We don't give you enough information to make a call like that. I guess that means I don't get the out bonus. You can turn in your weapons right now if you're going to be a smartass. I risked my life and I recovered the Ambrosia. I deserve compensation. We don't have time for trifles. Whatever, take it. But it will be the last one. Clearly monetary incentives don't work with you and Paul. I try to do the best job I can. Just shut up and listen for a second. Christ, JC, this kind of behavior, not to mention your brother's defection, is making certain powerful people very nervous. Nervous about you. You understand the importance of loyalty, don't you? Yes, but... Well, that's what seems to be missing in you and your brother.
Brace yourself for an ugly lesson, JC. The Coalition has shut down Paul's augmentations and has activated the kill switch. Activated what? He's our enemy now. He's gone, JC. The Coalition wants you to understand that he's just another terrorist, like the ones that have died by your very hand this evening. Can they really kill him? With the press of a button? Yes, and you too. So take these orders seriously. They're sending you to Hong Kong. What about Paul? Will I get to see him again? Please, just get your equipment and meet our pilot, Jock, at the helipad. You'll need to take out a man called Tracer Tong, Paul's contact in Hong Kong. Prove that they can trust you. JC? Yes. It's critical that they trust you. Жмотяра. The only way to allay their suspicions of you, JC, is to actively work against your brother's allies. Монадко схопили терористів під час нальоту у пекельній кухні IPR Нью-Йорк. Нещодавній наліт членів угрупування національних сепаратистських сил НСФ на штаб УНАТКО на острові Свободи закінчився сьогодні, коли солдати УНАТКО, працюючи разом із місцевою коаліцією, штурмом взяли склад у пекельній кухні, де перегрупувалися підрозділи НСФ. Тоді експерти УНАТКО були незначні. Лише невелика кількість членів НСФ вижила після дії, які директор ЮНАТКО Джозеф Мендерлі назвав самовбивчим останнім боєм з їхньою боку. Ми вели переговори декілька годин, заявив Мендерлі, і вже були готові домовитися про їхню здачу під варту, коли НСФ ініціювали вогонь проти нас. У нас не було вибору, окрім як відповісти силою. Очевидно, що повне розслідування цієї жахливої прикрої середи подій буде проведено якнайшвидше. Там не проводив переговори. Ви тут написали. Переговори. Ага. Не було нікого. Просто всі прийшли, перестріляли. Then what you do? You won't. Саме я перестріляв, так що. My vest caught a few slugs, but I had a job to do, and I did it. Містика. А тут що? Тут 5 батареїк можна взяти. Швидкість і біг. У мене вже є. Я не можу, дай їх воно. Кинуть на пил.
Back to the same old routine. Looks like the cleaner boss was busy one this week. Писала машина. A lot of surprises this time. Paul, a terrorist. Wow. He got me to disobey orders. I don't know what to think anymore. I wonder what it is he found out. Why he'd defect. He thinks he has proof of a conspiracy. Wild stuff, huh? I'd like to hear what he has to say. If you hear from him or if you find out where he is, don't worry about the info link. I'll erase the archives. You think he's right? Worth hearing him out. I've never known Paul to make a mistake. Manderley was tuned in when you reached the 747. It really is all over for Paul. How are you holding up? Not so good. I don't know who to trust anymore. No one blames you about Lebedev. You refused an order to kill in cold blood. Precisely your duty as a UNATCO peacekeeper. Manderley certainly does. He'll cool down. The important thing is that you obey your conscience. Right. Tell me what you need, and I'll load you up. A Gep rocket. Like the big guns, huh? Hang on to this, baby. It's the last one I've got. I have good reason to hold back the announcement. Ну, все. В принципі. Ті 87 і 84.
принципі, майже повністю склав до мене навичок. Мені на що нас пише. So long, Agent. We'll miss you, Agent. Я за вами йду. I'm taking you to New York. My orders are to go to Hong Kong. Your brother's in trouble. You need to meet him in Hell's Kitchen at the apartment. What's wrong? I'll let him speak for himself. He just wanted me to get you to the hotel. Never should have transferred. Четверта місія. Doesn't have much time. Be discreet. He doesn't want any trouble with UNATCO.